Listo, maestro. Listo. Okay. Good morning. How are you today? You okay? Yeah? Sure? Yeah. Okay. Today, the subject is reading comprehensions, and it is Advanced English 1. Okay? My full name is given there. But before we start, I'd like you to tell me if you have any experience in English, or if you, how have you dealt with English, okay? And so I don't know if, can we start here? Have you studied English before, or you speak English, or? Yeah, but you understand. Okay, thank you. Over there, please. No? Okay, nothing. Just a little. Okay, a little. Okay, thank you. Please. Sí, no le puedo contestar en inglés, pero sí entiendo. You understand. Okay, thank you. Any experience? You can do it in English, it's going to be great. Yeah, you try. You understand, but you don't. You understand, and that it is difficult for you to speak. Okay, please. It's a little. Okay, right there. Okay, here. Nothing. Okay, don't worry. Then I'm asking you because I'm gonna be giving this presentation part in English and part in Spanish. Okay, that's what I was asking you. So if you, don't go panic, don't go like I won't understand anything, or I don't know what he's saying. Okay, what the teacher is saying. Okay, I can go slowly. Okay, good. Okay, so try to understand, because it is important for you to understand English at least. Okay, because one day you're gonna have to translate, or you're gonna have to maybe give a presentation or read something in English. Okay, and this is the aim today. Today's aim is to identify the most important reading comprehension strategies, as well as the techniques used to understand a text. Okay? So why? Because it is about reading comprehension. Reading comprehension. We have 4 skills, 4 habilidades in English. So they are reading comprehension, then writing, listening, and speaking. Okay? So today we're going to check those techniques, and also I have some videos that I want you to see. And then, please, I'm just going to be asking you to participate. Okay? Well, so let's start with the first video, which is about reading strategies. Reading strategies. Okay? For example, you can say, okay, what you usually do when you read something. Okay? So we're gonna check this. And help you to remember key terms and help you to study for a test. It will minimize the time you spend reviewing the text during studying. It also helps you from preventing falling asleep while... Just a moment. I need to adjust this. Okay. Here we are. Often reading textbooks can be a daunting and overwhelming task. This video is designed to assist you in this process and teach you a couple of tips along the way. Before you start reading, you should think about the environment you're reading in.
Are there many distractions? Are you too comfortable reading? Here are some tips to help you create a better reading environment. Do not choose a place that you're too comfortable in with little light because you might fall asleep while reading. Do choose a quiet place that you're comfortable in, a place that has a good lighting in order to see your words clearly and a good ventilation to let fresh air in so you do not fall asleep. You should sit in a position neither too comfortable nor too uncomfortable. This will help you stay focused and alert. Do list everything that usually interrupts your reading session, i.e. text messages, TV, your family, etc., and avoid it. Yeah. So I don't want to check for something. To facilitate your reading process, marking and highlighting your textbook is a great tool to help make it more variable. The purpose of this is to help you review when you're studying for a test. However, there are wrong and right ways of doing this. Highlighting, underlining, and making notes in the margins can help you to remember key terms and help you to study for a test. It will minimize the time you spend reviewing the text during studying. It also helps you from preventing falling asleep while reading because it brings an active aspect to the task. The point of marking textbooks is to help you review, and as you can see, that method is extremely ineffective. Try to remember this when you're taking notes or highlighting. Moderation is key. Generally, you should highlight or underline less than 10% of the text on the page. Just remember, this is a tool to help you enjoy the process of reading. If you find yourself having a hard time staying focused while reading, give this a try. Often while reading a textbook, you will come across a term or a word that you do not understand or want to know more about. The best way to get this information is in the appendix of the book. Precarious. However, there are a few tips you should take into consideration. When looking for a term, do not forget what chapter or page it came from because you will get easily frustrated and waste a lot of time. Do look at the index in the back of the textbook and find the terms. There is a page number beside the terms. Also, you can look at the table of contents and find the word or topic that relates to the term for more information. Oh, precarious. Right in the appendix. Paraphrasing is an excellent method of learning and can help you with your reading. Paraphrasing is basically taking a few sentences or a paragraph and condensing it into what's important. Not only will you have notes that you're comfortable with, you will no longer have to read an entire chapter, just what's important. The first mistake students tend to make is the copy and paste, rewriting the sentences from the book. When you paraphrase, try to take what the book says and put it into your own words. On the other hand, try to be thorough with paraphrase. Don't just go over the sentences. Make sure you read each one so you don't miss any important information. Last thing you want is to go on a test and be missing notes. While skimming and scanning, stop at 3 kinds of places on a page. 1. Headlines such as subheadings, titles of paragraphs, or other spots that stand out on the page. 2. Main ideas by looking at the topic sentence and last sentence of each paragraph. 3. Keywords such as first, finally, therefore, however, and etc. Visuals in a textbook are an excellent way to help you learn, and many books will use graphs, pictures, diagrams, and whatnot in order to aid you with your learning process. Be careful not to get caught up in pictures that aren't going to help you. Certain things are there just to look good. It is important to implement these tools in your reading to go along with the material you are studying. However, be sure not to get caught up in all the visuals. As mentioned before, they are there to further your understanding, not to be relied on to teach you. As you can see, those are just several tips to help facilitate your reading. It's all about getting to know what's best for you. So when you have trouble, try one of those tips out. Good luck and happy reading. Okay. So what can you say about video? What do you get from the video? It is about reading strategies and some techniques
¿Ok? Estrategias de lectura y técnicas también, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? What is important? They talk about the study environment. The study environment, ¿ok? ¿Qué sería eso? Dar un lugar adecuado para estudiar, Ujú. manera de que evitemos los distractores. También estar en un lugar cómodo. Entonces, gracias. Un lugar apropiado, cómodo, ventilado, tampoco acostado, ¿verdad? Porque si nos acostamos, nos podemos quedar dormidos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Algo más? Bien iluminado. ¿Sí? Bien. Ok. What else? Ya mencionaba sobre subrayado. Highlighting. To highlight the most important, the most relevant information. Okay, the most relevant information. We can underline the most relevant information. Okay? No sé si lo entendí bien, pero creo que primero decían que realizar una primera lectura y en la segunda identificar las ideas principales y evitar subrayar todo el texto. That's right. You are right. Okay? Then I have the text and read the text and identify the main ideas, las ideas principales. Y de ahí las subrayo, ¿verdad? Ok, no subrayar todo el texto porque no tiene caso. So we have the study environment and we have the highlighting. Another? Escribir anotaciones. Make notes. Write down notes. Okay. Well, it can help. What else? Ya que obtenemos esa información, podemos llegar a la palabra y escribir con nuestras propias palabras lo que entendimos del texto. Okay. Paraphrasing. Phrases. Paraphrasing is important. It's what you have to do when you are asked to write something in your searching. You have to write and you have to paraphrase and give and provide a reference. Because otherwise, if you don't do it, then it is considered a plagiarism. Plagiarism. Okay? So it is not good. Okay? It is, sometimes it happens in Mexico, but not in other countries. Okay? So paraphrasing is also important. So we have the study environment, we have the highlighting, and we have the paraphrasing. Okay? What else? Over there. Y las uses visuales, o sea que debemos utilizar las imágenes. Si tenemos problemas para entender un texto, es importante que relacionemos las imágenes, porque eso nos va a ayudar a comprender mejor el texto. Okay, so we have to check visuals. We have to use visuals. For example, if we see a text and there is a doctor, then it might be about medicine, right? If we see an engineer, it might be about engineering. Or we see a teacher, it's going to be about education. Okay? So visuals are related with the main topic. So visuals, we have visuals. Okay, and in the visuals, we can include the different type of letters, bold, facing, or in the titles, we have to check the titles and subtitles. Okay? What else? What about skimming, scanning?
Did you see something about skimming scanning? Skimming scanning, skimming es leer por encima. ¿Qué sería eso? Que tengo un texto, ¿sí? Checo el título, checo los apoyos visuales y de ahí checo los subtítulos. Entonces puedo tener una idea general acerca de cuál es el tema, ¿sí? What is the main topic? First check visuals and check titles and subtitles. And then I can have a general idea about the topic, a gist. Okay? What else? That is skimming. In Spanish it means leer por encima, leer rápidamente, to read quickly. And scanning means to look for specific information. It means that if after I check and I go through the skimming, then I can go through the scanning, porque voy a checar la información que tengo. ¿Sí? Si tengo preguntas, voy a buscar, voy a escanear, ¿sí? Voy a escudriñar qué dice. En cambio, en el skimming es leer rápidamente. En el scanning es leer ya, pero buscando información específica. Esa es la diferencia entre skimming, scanning. Skimming, scanning. Okay? What else? Okay, so we have paraphrasing, parafrasear, the study environment, highlighting, skimming, scanning, and also the appendix. Okay, we have references. Okay, and using visuals. Using visuals. Okay. Well, any comments? No? Don't be shy. Que no les dé pena. Okay? You can participate. I mean, it can be in Spanish, no problem. I should talk in English because it is English, it is not Spanish. Okay? So it is, I have to do it, but if you want to participate, feel free and just raise your hand and say, okay, teacher, this in Spanish if you want. Okay? But try to do it in English. Okay. So if you have no questions, okay, let me go on another video. Well, I will check this video later, okay? Let's go through the presentation. Let's go on the presentation. So that is the aim, to identify the most important reading comprehension strategies as well as the techniques used to understand a text. Okay. This is my bio data, okay, because it is important for you to know who is Raúl Zárate, okay? So I've been teaching English for a long time, for over 20 years, and I really love what I do. I like to teach, okay? And what I've been doing is I have worked at different universities. I used to work at Villarrica, and I also participate at the master's degree program at UB. And I've been awarded the certificate for overseas teachers of English, which is COTE. It is given by Cambridge and it is supported by the British Council. And this is my experience. I'm working at Universidad de las Naciones. I also work at Secati in Tlacotalpan. You're welcome in Tlacotalpan. Okay, Universidad Tec Milenio, Universidad de Cruzana, Universidad del Golfo de México, Universidad Villarrica, and at the Merchant Marine School. Okay, and I also teach some other subjects here, not just English, because I am a pedagogist. I have a BS in pedagogy, and I have an English specialization and a master's degree in education, and also finished the PhD doctorate. Okay, so I'm here, and I'm happy to be here with you
and I'm happy to be working at Universidad de las Naciones. Okay? Okay, so it is about reading. I said that we have 4 skills: listening, speaking, writing, and reading. Today, we are talking about reading. What happens when we read something? ¿Solo leemos y ya o qué pasa? Ajá, vemos letras, palabras, vemos imágenes, ya vimos, ¿verdad? Tenemos imágenes que a veces esas imágenes se van a relacionar con el tema, ¿sí? Antes de entrar al tema, la imagen, como dicen, dice más que 1000 palabras. Cuando hay un noticiero acerca de la temperatura, ponen algo que se refiere a la temperatura y ya entonces decimos, es acerca del tiempo, y viene un título. Ya tenemos una idea general de qué trata. Entonces, para eso utilizamos las imágenes. Ahorita, actualmente, me imagino que varios de ustedes como colegas están viendo lo que es la comprensión lectora. Antes de entrar, ¿sí? Acuérdense que debemos tomar los 3 tiempos: el pre, el while y el cierre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos introducir algún tema con alguna imagen. A ver, ¿de qué creen que vamos a hablar hoy? No, pues de esto. ¿Por qué? Porque ahí está la imagen. Ya me arranco, ¿no? Introduzco el tema y ya después empiezo con la comprensión y las actividades. Entonces, así es como vamos a estar manejando. Al último, después de que veamos todas las presentaciones que vamos a ver hoy, vamos a resolver parte de la antología juntos, para por si tienen alguna duda, adelante. No nos vamos a poner a resolver todos los ejercicios, pero sí por lo menos uno que otro ejercicio, para que si ustedes tienen alguna duda, y les voy a hacer algunas sugerencias de diccionarios y todo, para que así no digan, ¿qué va a pasar ahí, no? Ahora, ¿qué voy a hacer en inglés? Ya, inglés no me gusta, ¿sí? O no sé nada. No, vamos a ver, no se preocupen. Tienen que presentar una antología resuelta, ¿sí? La tienen que mandar, la resuelven y la mandan. Está en Word. Entonces ahí ya sea que subrayen, que hagan, pero eso ahorita lo vemos después, ¿sí? Entonces, reading. So what is reading? Reading, it is a cognitive process that decodes symbols to obtain meaning and information. So we have different symbols. Símbolos que son después palabras que después son oraciones, y entonces vamos teniendo ideas. Entonces es un proceso cognitivo o cognicitivo. ¿Por qué? A ver, ya ustedes ya llevaron el diplomado, ¿no? Vieron parte de ello. Proceso cognitivo, ¿por qué? Porque estamos hablando de la percepción. Todo lo que percibe por medio de los ojos, a lo mejor escuchamos, ¿sí? En el audio, pero en ese caso es a través de la vista, ¿sí? Entonces hay un proceso y it says your eyes receive symbols sorry symbols that obtain are processed and interpreted into pieces of information. Okay, so your eyes receive certain symbols and our brain process and interpret this into pieces of information. Through reading, you acquire information, you learn new things, you experience feelings, etc. O sea, cuando tenemos un texto, ¿sí? Ese texto, atrás de ese texto hay un autor. There is an author. And the author had a purpose. Un propósito. Hay un propósito del autor. Por así sea muy informal el texto o así sea muy corto. Por ejemplo, nosotros salimos de la casa y le dejamos una notita a nuestro familiar o a alguien. Oye, fíjate que esto así, checa esto llama así. ¿Cuál es el propósito? Que la otra persona lo haga. ¿Sí? Y ya es un pequeño texto, pero es un texto. ¿Sí? Chiquitito, ¿verdad? Entonces, hay un propósito. Entonces, obtenemos información cuando leemos algo y también
aprendemos cosas nuevas y también podemos experimentar sentimientos, feelings. ¿Sí? Ayer que fue el 14 de febrero, a lo mejor les dieron una tarjetita, a lo mejor les etiquetaron en el Face y tenía un mensaje. Lo leyeron y después de leernos sentimos algo, ¿verdad? ¿Sí? Algo, ¿por qué? Porque había un propósito. ¿Cuál es el propósito? Felicitarnos por el Día del Amor y la Amistad, recordarnos y refrendarnos las amistades que tenemos, ¿verdad? Entonces había un propósito. Ok. There are two different strategies. Fluency, it is a fluency strategy, and it is ignore unknown words. Why you should ignore unknown words? It is very common that when a person reads a text, immediately that person, the reader, wants to translate every single word. No sé qué pasa, pero pones un texto a cualquier persona y la mayoría de mis alumnos, me acuerdo que querían traducir, no leer y entender, sino traducir qué dice cada palabra. Y es cuando nos perdemos. Imagínense ustedes en un examen por tiempo y que les den 2 hojas de un tema, 2 hojas tamaño oficio, y que les den 1 hora y media máximo para resolver preguntas de ese tema y a lo mejor vengan temas que ustedes nunca han visto. ¿Cuánto tiempo van a invertirle para poder traducir cada palabra? Aún desde un diccionario, ¿sí? Va a ser muy difícil que puedan investigar cada palabra. Se van a llevar, ¿y qué va a pasar? Último, se van a desesperar. Y vamos a ver, ya, bueno, ya contéstalo porque ya me ganó el tiempo y vamos. ¿Sí o no? Si yo mismo, para poder ingresar al sistema de los ECATIS, tuvimos que presentar varios exámenes, ¿sí? Entre ellos de comprensión de textos y después una certificación y para cursos presenciales, pero sí venía involucrado a eso, y aún a nosotros, lo digo honestamente, ¿sí? Y con toda humildad, pues no está tan fácil. ¿Por qué? Porque está sobre tiempos y no te puedes quedar ahí a ver viendo detallitos. No, sale, léele y contesta, léele y contesta, léele y contesta rápido, sin pensarle mucho, ¿no? Entonces no es traducir. El método de traducción ya quedó atrás y era llamado The English Translation Method, pero ya quedó atrás. En ocasiones quizás se tenga que llegar a alguna traducción, pero para cosas muy específicas, pero no es la constante. La constante es comprensión de textos, comprender, no traducir todo, ¿sí? Entonces ustedes cuando también estén con sus alumnos, pues no les pongan a querer que sepan todas las palabras, ¿sí? Sí, maestro. Buenos días, mi nombre es Dolores Cabrera y trabajo en Secretaría General. Sí. Creo que es uno de los problemas, tanto en el español y peor en el inglés, ¿no? Sí. Porque en realidad yo he visto con mis alumnos, cuando hay un texto que lo leen, lo subrayan, saben de qué está hablando, pero no lo pueden interpretar, no tienen la idea precisa del propósito de la lectura. Entonces, cuando se va, por ejemplo, yo en inglés que tengo lo básico, sí, nada más, lo que hago es ver de manera general y las palabras de lo que me están diciendo, si es de trabajar, de cantar, de bailar, tengo una idea de lo que me están preguntando o lo que me está queriendo decir. Pero en realidad veo que sucede igual en el español. O sea, se quiere comprender exactamente, relacionar las ideas, pero palabra por palabra. Sí. Entonces no se logra. Y creo que es un problema generalizado, ¿no? Sí, porque entonces, gracias maestro, entonces quedaríamos en una traducción, pero una traducción literaria, forma literal, ¿sí? Entonces ustedes se van al Google y sí les va a traducir,
pero les va a traducir a lo mejor en un idioma tarzanesco, ¿no? Es decir, yo querer ir a farmacia, comprar medicina, ¿no? Raro, o sea, sí, le das una palabra y te lo traduce, y así también, como dice la maestra, a lo mejor vas a traducir, pero no hay un estilo, no hay una forma en la que, como, la cual sea entendible, ¿verdad? ¿Ya? Can you? Que soy de secundaria, que damos todas las asignaturas. Uno de los problemas es que nos enfrentamos a este tipo de textos que los muchachos no pueden comprender, como lo acaba usted de mencionar. Desde mi perspectiva, creo que al igual que el inglés, el español y otros idiomas, pues lo primero que aprendieron los muchachos no fue a comprender un texto, fue aprender a hablar. Yo creo que desde ahí podríamos empezar nosotros a enseñarle o darle prioridad a la primera habilidad, que sería el dice. Yo lo que me ha funcionado, y a mí también, porque sinceramente no se me da hablar inglés, pero sí me ayudaron mucho el escuchar. Les pongo canciones. Sí, las canciones acompañadas con video. Entonces le pongo la melodía y el video obviamente va relacionado con la imagen. I have something for you. At the end, if we have time, I will be displaying something with songs, and it has lyrics. ¿Sí? Ustedes se van, le dan en YouTube cualquier canción y la buscan con letra. Entonces se vuelve como si fuera un karaoke, ¿no? Entonces, así puedes trabajar. Okay, well, yeah. And it is important, thank you, teacher. It is important because I have been giving some basic courses, and for some students it is difficult to speak, to produce the speaking, speak, and it is difficult. Why? Because you, as the teacher said, we have to get used to the pronunciation. Get used to. So I was suggested, when I was a student, I was suggested to listen to different topics. So what I did, I was on the boulevard, sometimes walking or doing something, and I was with my headphones, listening English. So you get used to. Then you listen something several times, and then you say, it is car, it is airplane, it is glass. Because there is no way, no hay forma, solamente escuchando, y es como lo toman, ¿verdad? Okay, so what is this strategy is to be able to augment your fluency in reading, to be able to improve, mejorar, ¿sí?, la fluidez en la comprensión. It is important to read without stopping to check the meaning of an unknown word. It is not, as I told you, it is not necessary to check every single word, okay? And then you have to try to understand the meaning of a new word from on text, okay? But you don't have to stop. Siempre les digo a mis alumnos, es como cuando tú, ¿qué pasa? Eso pasa en todo, ¿eh? Por eso es comprensión. Cuando me estoy bañando y de repente sale un familiar y le digo, oye, ¿ya te vas? Sí, ok. Y ese, el otro, y no le entiendo todo lo que me dice, pero le entiendo por partes. Y más sin embargo le entendí. Igual pasa. No le voy a entender al todo el texto, pero voy a tener una idea de lo que me está diciendo el texto, ¿sí? Entonces eso es lo importante, ¿sí? Por eso es que no es recomendable traducir, ¿ok? So try the meaning of a new word, keep on reading, and little by little you will get used to this habit. So I have a text, I don't know every single word, but I don't have to stop to check the meaning in a dictionary. I'm just go through the text,
and try to, sometimes you try to guess, you try to infer the meaning of a word. Muchas veces tenemos que inferir, tenemos que adivinar, tenemos que suponer que esa palabra significa eso. Mas no me voy a parar, porque imagínense entonces cuándo voy a terminar de leer un texto. Voy a estar buscando cada palabra. No es posible. Okay. So ignore or non-words. Then we have scan. I told you about scanning. So what was scanning? Scanning was I have some questions and then I need to check the information. And I go again, I go back through the text to check that information. So I start scanning. Empiezo a buscar las respuestas porque voy a buscar información específica. O a lo mejor voy a hacer un resumen y digo, a ver, empiezo al principio, el intermedio, el contenido y el final. Y ya hago mi resumen. ¿Sí? Entonces, scanning en español es buscar información específica. We can scan. In reading, it means to look through a paragraph quickly, searching for specific information. It helps to save time and to facilitate finding details easily. You are not supposed to read every word. Okay? So you go through the paragraph quickly and search specific information. Entonces ya no perdemos tiempo, ya vamos rápidamente buscando todo. Okay? So it is scanning. Buscar información específica. Then we have identify meaning from context. Miren, aquí pasa muy frecuentemente que hay alumnos que me dicen, oiga, usted dice que esa palabra significa esto, pero a mí me la enseñaron que no, yo sé que significa otra cosa. Entonces, primero tenemos que considerar cuál es el contexto en el cual estamos hablando. ¿Sí? No todos, una palabra no podemos darle significado general y un solo significado. Tenemos que checar el contexto. So it is identifying meaning from context. So first I check the context. If there is a word in the text that you ignore the meaning, do the following. O sea, ¿qué hago si no me... Aquí está ya la solución. No me sé alguna palabra, ¿qué puedo hacer? Esa no, nunca la había visto. ¿Qué significa? A ver, voy a checar. Speculate on the topic. Primero veo de qué trata el texto. ¿Cuál es el tema? The topic. Number 2, try to understand its meaning from context. Lo pongo en un contexto. A lo mejor es un texto acerca de ciencias. A lo mejor es un texto acerca de cocina. Listo. Okay. Good morning. How are you today? You okay? Yeah? Sure? Yeah. Okay. Today, the subject is reading comprehensions, and it is Advanced English 1. Okay? My full name is given there. But before we start, I'd like you to tell me if you have any experience in English, or if you, how have you dealt with English, okay? And so I don't know if, can we start here? Have you studied English before? Or? Nothing. Okay, don't worry. Then I'm asking you because I'm gonna be giving this presentation part in English and part in Spanish. Okay, that's what I was asking you. So if you, don't go panic, don't go like I won't understand anything, or I don't know what he's saying. Okay, what the teacher is saying. Okay, I can go slowly. Okay,
Good, good. Okay, so try to understand, because it is important for you to understand English at least. Okay, because one day you're gonna have to translate, or you're gonna have to maybe give a presentation or read something in English. Or you speak English, or Lo básico. yeah, but you understand. Okay, thank you. Over there, please. No? Okay. Nothing. Just a little. Okay, a little. Okay, thank you. Please. Sí, pues no le puedo contestar en inglés, pero sí entiendo. You understand. Okay, thank you. Any experience? You can do it in English, it's gonna be great. Yeah, you try. You understand, but you don't. You understand, and that it is difficult for you to speak. Okay, please. It's a little. Okay, right there. Okay, here. Okay, and this is the aim today. Today's aim is to identify the most important reading comprehension strategies, as well as the techniques used to understand a text. Okay? So why? Because it is about reading comprehension. Reading comprehension. We have 4 skills, 4 habilidades in English. So they are reading comprehension, then writing, listening, and speaking. Okay? So today we're going to check those techniques, and also I have some videos that I want you to see. And then, please, I'm just going to be asking you to participate. Okay? Well, so let's start with the first video, which is about reading strategies. Reading strategies. Okay? For example, you can say, okay, what you usually do when you read something, okay? So we're gonna check this. And help you to remember key terms and help you to study for a test. It will minimize the time you spend reviewing the text during studying. It also helps you from preventing falling asleep while Just a moment. I need to adjust this.